these bills are accepted by Mr. Thomas. These bills are accepted by Mr. Thomas. So who is this red guy? What is the name? Thomas is the name. ಈಗ ಥಾಮಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡೋಣ. Mr. Thomas on 4/3/16. Okay, these bills are accepted by Mr. Thomas on 4/3/16. ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 1/1/16ಗೆ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅವ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇದೆ ಬಿಡಿ. These bills are accepted by Mr. Thomas. So you tell me what is the due date of this bill? ಈ ಬಿಲ್ ಇದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ? 6,000 ರೂಪಾಯಿದ್ದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ? Write down what is the due date. Bill is drawn on 1st of January. ಆಯ್ತಾ? Bill is drawn on 1st of January. So 1st of January ಇಂದ 2 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ what is the due date? Okay, so it is going to be 4th of March. It is going to be 4th of March, and for the 3 months bill, it is going to be 4th of April. It is going to be 4th of April. It is going to be 4th of March. Okay, so ಈಗೇನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಕತೆ ನೋಡಿ. On 4th of March 2016, Mr. Thomas requests Mr. David to renew the first bill with interest of 18% per annum for a period of 2 months. So ಈ ದಿವಸ ಬಂದು 4th ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು ಇದು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಿಲ್ ಸೇ ಆಲ್ ರೈಟ್, 2 ತಿಂಗಳು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ? ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೇನೆ? 18% per annum. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ 18% ಬಡ್ಡಿ ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಸೊ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 2 months, ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಸೊ ಅವ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಈ ಬಿಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಲ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ದ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್? ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಫಾರ್ 6,000 ಓನ್ಲಿ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ಫಾರ್ 6,000 ಪ್ಲಸ್ 18% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 months ಗೆ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್. ಆಯ್ತಾ, ಅವ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, on 20/3/16, Mr. Thomas retires the acceptance of 10,000 rupees. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಯಾವ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ? ನಾವು ಎರಡನೇ ಬಿಲ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯಾವ ದಿವಸ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ? 20/3/2016 ಗೆ ಇದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್. Now the question is, how much is he going to pay? ನೋಡಿ, ಅವ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ದನ್ನ? 4th of April ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಿದ್ದನ್ನ? 4th of April ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? 20th of March ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ 14-15 ದಿವಸ ಬೇಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಿಸೆಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಆಯ್ತಾ, ಈಗ ಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಸೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 100 rupees. So the interest rebate, that is discount being 100 rupees. So how much will he pay? Will he pay 10,000 rupees? No, he will pay 10,000 minus 100, that is 9,900. ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾನೆ ಅವ? 9,900 rupees ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Clear with this? Okay. Next, let us understand before the due date of the renewed bill. ಈಗ before the due date of renewed bill ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇದು ಯಾವುದು? 2 ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ನೋಡಿ, ಈ ಬಿಲ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥಾಮಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಳುಗತ್ತೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಈಗ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ 50 ಪೈಸಾ ಇನ್ ಅ ರುಪಿ ಕುಡ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರಿ ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು? ಅವ ನಮಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ರೆ 50 ಪೈಸಾ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅವನಿಂದ. ಸೊ ಅವ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು? 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ 6,000 ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ, 6,000 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತವ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಗೆ 50% ಬರುತ್ತೆ, 50% ಬರಲ್ಲ. Okay, so this is the basic outline of the sum. Now shall we begin with the sum? So this is the steps. So step 1, 2, 3, let us go on doing it. Everybody, I'll give you time to copy. So what I want as of now is your focus. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. So first ಗೆ ಯಾರ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೇಳಿದರೆ, you are supposed to pass the entries in the book of ಡೇವಿಡ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸೊ ಎಂಟ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದೆನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಟು ಡ್ರಾ ದ ಬಿಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, so you can write bills receivable 1 account debited, bills receivable account 2 account debited to the drawings name, adu pass ಮಾಡಬಹುದು. So what is the entry for drawing the bill? Bills receivable 1. Okay, and again bills receivable 2. 2, who is that guy? Thomas alla. Thomas. How much? Bills receivable 1 is for 6,000, 2 is for 10,000. It is going to be 16,000 rupees. One entry ಆಯ್ತು. Okay, now this is the first entry. What is the second entry? Second entry ನಾವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ನಾರ್ಮಲ್ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು? ಆನ್ 4th of March he is supposed to come and pay the money, but ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡ್ರಾನ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಾಗ ಹಳೆ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಳೆ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ Thomas, that is cancellation of old bill, to bills receivable 1. How much? 6,000, 6,000. So ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಹಳೆ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು? 6,000 ಪ್ಲಸ್ 18% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 2 months. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆ 2 ತಿಂಗಳಿದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್. Okay, interest is going to be bega. Already some are sending the answers. Okay. Now, it is going to be 180 rupees. ಈಗ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 180 rupees ಅಲ್ಲ. So what is going to be the new entry for the new bill? New bill, it is going to be bills receivable account debited. Bills receivable account debited ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಇದೆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 6,180 ರೂಪಾಯಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೈಫರ್ಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು? ಥೋಮಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 6,000. ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? 180 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. This interest is my income which I am recognizing it. Okay. Now this is bills receivable 1 only. I'll call it as, or I can call it as bills receivable 3 or anything. That is a new bill alla, but number doesn't actually matter. Next, fourth entry. What is the fourth entry? ಈ ಹಳೆ ಬಿಲ್ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. Fourth entry is ಏನಾಗುತ್ತೆ? Thomas will come and pay the 10,000 rupees. ಆದ್ರೆ ಅವ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ? 9,900 ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್? ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪಿಕ್ಚರೈಸ್? ಅವ್ ಬಂದಂಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ವಿಲ್ ಹಿ ಪೇ ದ ಎಂಟೈರ್ 10,000 rupees? No, I will say ಈರ್ದಾನೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ. Why did you come early? Then he will say ಕಾಸಿತ್ತು, I had money, so that I came and I want to pay it off. I'll say all right, then give it. So he gives 10,000. I say no, 10,000 not required, pay only 9,900 rupees. So what is coming in? Money is coming in. So entry is going to be bank account debited. How much? 9,900. What is that remaining? Discount, or you can also call it as rebate. How much? 100 rupees. To what? Now I want your answer now. To what? Is it to bills receivable or is it to Thomas account? Okay. It is to bills receivable account. How much? 10,000.
rupees. Agreed? Okay. So fourth bill is over. Next, fifth one. Okay, the fifth one. The fifth one is going to be ಯಾವುದು ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಉಂಟಾ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಎಂಟ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಉಂಟು ಈಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ನನ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಹೌ ಮಚ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ನನಗೆ 6180 ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಇದರ 50% ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 50% ಆಫ್ 6180 ಇಟ್ ಈಸ್ 3090 ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು 3090 ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ again same amount is bad debt 3090 is bad debt so will I call it as bad debts in bills receivable I'll not call it as bad debt but instead I'll call it as something called as deficiency account debited deficiency karitene so deficiency is nothing but bad debts deficiency of how much 3090 to what is going out to bills receivable is going out of how much 6180 so these are the 5 entries what you are supposed to pass any doubts you can ask if there is no doubt then you can copy it down
All right, done. So there are a couple of questions. Sir, last. Okay. Okay. Sir, what about the entry for dishonor? Nodi. Okay, I'll give the difference between dishonor entry and insolvency entry. Nodi, dishonor entry ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if I am to talk about dishonor entry, if I have to talk about dishonor, so dishonor ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹಣ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ, ಅವನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹಣ ಇದೆ. So this is insolvency. Okay, so in dishonor, what happens is right against object ಏನಾಗುತ್ತೆ, end ಆಗುತ್ತೆ, it ends, and right against person is created. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. Everybody agree with me? In dishonor, right against the object ends. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ ನೀನು ಹಿಡ್ಕೋ, ನಾನು I don't want this bill at all. My right is against you. I will take you to court of law. ನಿನ್ನಿಂದ ನಾನು ಈ ಹಣವನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So this is dishonor. So the entry for dishonor is right against the person is created. So the entry will be whoever the drawee is. Let's say drawee is account debited, or else I'll say B's account. Let's say it is buyer. So B's account debited to Bill's receivable account. This is the normal dishonor entry. ಆದ್ರೆ insolvency ಅಲ್ಲಿ this is there. This is the same. Which one? Point number 1 repeats. Right against object ಏನಾಗುತ್ತೆ, end ಆಗುತ್ತೆ. Whether right against a person is created? No, because you cannot file a case against an insolvent. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು, who are those persons who are not capable of entering into contract, and then they say that insolvent ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So you cannot enter into a contract with the insolvent because he does not have anything, ಆಯ್ತಾ. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, right against object ends and right against a person is not created. Whatever you can't recover directly ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ then you will say cash account debited, little part, ಉಳಿದದ್ದು bad debts account debited, remaining part 2 whatever is going on, that is bills receivable. So I hope I have answered that question, that what about the dishonor entry. This is it. So there is no separate dishonor entry what we pass. Or alternatively, if you feel that sir namge dishonor entry beku, that time what you actually can do is you can do this also. Which one? You can pass this entry. See, I'm saying ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, you can pass this entry, B's account debited to bills receivable. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ dishonor. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, cash account debited, whatever that 3090 rupees is there, then deficiency account 3090 is there, to B's account you can do 6180. even this is permissible. So at the end of the day ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸೇಮ್. ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, sir, instead of deficiency account, can we debit bad debts account? I wouldn't suggest you to do that. I wouldn't suggest you to do that. Do deficiency only, because ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇದೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಕೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಯೂಸ್ ದಟ್. And sir, can we pass separate entries for bad debts and receiving cash? See, as long as you say, sir, I want to pass more and more entries, I will never stop you. Pass ಮಾಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟು bills receivable, cash to ಏನ್ ಬೇಕಿದ್ರು you pass ಮಾಡಿ. You can pass multiple entries, no problem with that. Sir, what will be the B3? What will be the date of last entry? Last entry is the date on which he turned insolvent. ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದದ್ದು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. So we need to assume that this is going to be this 2 months period. So ಈಗ 4th March ಯಾವ್ದಿತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಂತ, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಂತ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿನ್ಯೂಡ್ ಬಿಲ್. ನಮಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಂತಲೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಫೋರ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇಫ್ಲಿ ರೈಟ್ ಯಾವುದು ಇದೇ ಬರೀರಿ, 2 months ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ನೀವು ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು, ಆಯ್ತಾ. 4th March ಇಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 2 months ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 7th of May could be your last date of entry. Again, any entry you write, it is okay, date. Next question. Sir, why we are writing bank account while he is making payment in cash? See, so
See, they have not told. Okay, so ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಚೆಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಫೋನ್ ಪೇ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಸೇಫ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ next, what is the question? Okay, so that's it. So those are the questions. All right, so let's move ahead. So I hope that you have got idea about what is this. So ivar en madidare nodi, ivar kuda ade reeti madidare. First entry passed, this is done. This is also, we also have passed. Second is dishonor of the bill, idu kuda pass madideve. Third entry is for raising the new bill, idu kuda ನಾವು pass ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. Fourth entry is for receiving this 10,000 rupees, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Fifth entry ನೋಡಿ, they have done this. Which one? The long step. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಡಿಸಾನರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಡಿಸಾನರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. In this particular sum they have written as bad debts, but most of the places they write deficiency. In your RTP, in your mock test papers, everywhere they have used the word deficiency. You use it whatever you want, but deficiency is what I suggest you to use. Next. Okay, so this is illustration 7. Let's read the sum, but I want you to do the solution. Rita owed 1 lakh rupees to Siriman. On 1st October 2016, Rita accepted a bill drawn by Siriman for the amount of 3 months. Okay, Siriman got the bill discounted. Okay, so what Siriman does is, nodi kate enagta untu, I'll go on telling the story, understand it, because you need to solve the sum. Rita owed 1 lakh to Siriman anta helidre, Rita kodlikittu, owed anta helidre yadu, Rita had to pay. Okay, Rita had to pay 1 lakh rupees to Siriman. On 1st October 2016, Rita accepted a bill drawn by Sriman. So Sriman is the drawer and Rita is the drawee for the amount of 3 months. For the amount at 3 months period. So 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅವಳು accept ಮಾಡಿದಾಳೆ. Okay, good. Sriman got the bill discounted with the bank. So Sriman ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ 1 ಲಕ್ಷದ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, 99,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಉಳಿದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ or a discount expense, what we call it as. Next, before the due date, Rita approaches Sriman for renewal of the bill. Interesting. ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ರೀತಾ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಶ್ರೀಮಾನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಈಗ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸರಿ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡೋಣ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ಹಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು ಟೈಮ್. ಸೊ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ಆನ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ 50,000 be paid immediately. ಓಕೆ, ಅವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, 50,000 ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಉಳಿದ 50,000 ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್, ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು 50,000 ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ 50,000 ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಮಿ ಆಫ್ಟರ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಮಂತ್ಸ್, 3 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅದರ ಬಡ್ಡಿ ಕೂಡ ನೀನು ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್. Look at this. Sriman agrees on the condition that 50,000 be paid immediately together with interest. 50,000 ಈಗ ಕೊಡಿ, ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ, ಉಳಿದ 50,000 ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಈಗಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, 12% per annum ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೀತಾ ಶುಡ್ accept a new bill, ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಕೊಡುವ. ಸೊ ರೀತಾ says all right. So what is the amount of new bill? 50,000 plus 3 months interest. Okay, 3 months interest at 18%. ಅಲ್ಲ 18 ಅಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು, 12%. 50,000 plus 12% interest. Next, this is for 3 months, ಆಯ್ತಾ, ಇಡೀ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. These arrangements were carried out, but afterwards Rita became insolvent. Rita ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ, and 40% of the amount could be recovered from her estate. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, 50,000 plus 12% interest for 3 months ಅಂತ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. So probably 51,500, somewhere around that. Yeah, 51,500 ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 40% ಬರುತ್ತೆ, 60% ಬರಲ್ಲ. So 60% becomes the bad debt. Now
ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಸಮ್ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ದ ಬಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್, ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಬಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್, ಆ ದಿವಸ ರೀತಾ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು? ಶ್ರೀಮಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಪೇ ಮನಿ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹೌ ಮಚ್? 1,00,000 rupees. ಆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that's it. There is no other different entries. This is it. How the discounting is going to be the one new adjustment. But I'll give you 15 minutes time. I'll give it to you, and I want you to try as much as possible. Roughly barely, notes ali very easy solution anna, because there might be some mistakes. Roughly barely, and then we will solve it. 15 minutes. I give it to you.
ಆಲ್ ರೈಟ್, ಡನ್. ಎಷ್ಟು ಜನರದಾಯ್ತು ಕೈ ಎತ್ತಿ? Good. Good to see the number. Okay. Let's solve this sum as well. Okay. Okay. So there is one question, sir. Bad debt and efficiency both are same or not? Little meaning, yes, both are same. Okay, so you can use it interchangeably also, no problem with that. Ega, let's quickly look at the sum. What exactly is happening? Let's pass the entries. Okay, so there are three parties in here. There is a drawer, and then there is bank, and then there is drawee. Okay, so this is Rita. Okay, so this is, okay, you can see the board. Okay, okay, so this is bank, then there is drawee. Okay, so I'm going to name it as Rita, this is Sriram, and this is bank. So Shriman, whatever that guy is. So what has happened? So first illindelli bill bantu, illindelli endorse aitu. So let us go on understanding the entries. First entry is for okay, somebody's audio is on. One, give me a sec. I put everybody on mute. Okay. So now okay. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ? Bills receivable account debited to Rita's account. Okay, what is the amount? 1 lakh rupees. 1 lakh rupees. What is the next entry of endorsing? Endorsing entry and pass ಮಾಡ್ತೇವೆ. So second entry endorsement ಗೆ ನಾನು pass ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. In the book of ಯಾವ Shriman itself, what is the entry I am going to pass is bank account debited, discount account debited to bills ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 99,000 ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ? 1,000 ರೂಪಾಯಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. 2 ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು? 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಬಿಲ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಎಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಶಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಶ್ರೀಮಾನ್ and she says she does not have money, but he says, look, you need to pay me at least 50,000 in cash right now. Okay, plus interest amount as well. So what is the interest amount that has to be paid? Interest amount ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? See, out of this 1 lakh rupees what was supposed to be paid, 1 ಲಕ್ಷ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 50,000 ಕೊಡ್ತಾಳೆ, 50,000 ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 50,000 ಯಾವ್ದು ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದರ ಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 12% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 51,500. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 51,500 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಈಗಲೇ ನೀನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು ದ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟ್ ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಈಗ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅದರ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 1,500 ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೊಡುವಂತದ್ದು 1,500. ಇದು ನನಗೆ ಅವಳು ಕೊಟ್ಲು, ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮೂರನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವಳು 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ಮೂರನೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಎಂಟ್ರಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನಾಲ್ಕನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 50,000 ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಷ್ಟು? 50,000. ಇದು ಕೊಟ್ಲು. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಳು? ಹಳೆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಉಳಿದ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿದು ಅವಳು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ? 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಐ ಪಾಸ್? ಐ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ
Sorry, R's account debited to. Okay, Rita's R's account debited to bills receivable. How much? 50,000. 50,000. ಹಳೆ ಬಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಬಿಲ್. ಹೊಸ ಬಿಲ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಬಿಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಟು ಆರ್. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಸ್ ಟು 50,000. 50,000. This is the new bill. What is the next entry? Next entry is I need to pay bank alla. I need to pay bank. Because ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ನಾನು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಹೌ ಮಚ್? 1 ಲಕ್ಷದ ನನಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು? 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೌಟ್. ಸೊ ವೈ ಶುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್? Okay, if you have that doubt I can answer it. If you don't have that doubt, let me not confuse you more by answering that. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೊಸ ಬಿಲ್ ಡ್ರಾ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪಾಸ್? ಆನ್ ದ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಶಿ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ? 50,000 ನಮಗೆ ಅವಳು ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅವಳು? 40% ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ, 30% ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪಾಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಡಿಸಾನರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಿಲ್. ಡಿಸಾನರ್ಗೆ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಆರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್. ಎಷ್ಟು? 50,000. 50,000 ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ, ಆರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ 50,000. 50,000. ಎಂಟನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಏನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ? 50,000ದಲ್ಲಿ 20,000 ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 40%. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ 20,000. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಆರ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಹೌ ಮಚ್? 30,000 to R 50,000. Okay, so this is the entry. So what is the doubt you have? You can ask. Sir, we do not have the bills. Then how can we create the bill when she pays 50,000 rupees? You have the bill, no? Here, you got it back. Illi. Okay, somebody asked, sir, we do not have the bill. So how can we pass? So ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದೇ ದಿವಸ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, and you are drawing a new bill. I hope you are clear with that. You got the bill, no, in the 7th entry back. Any question? Okay. If you don't have any question, then we can go for the. Okay, there is one more concept called as accommodation bill. I guess we can take it up in tomorrow's class. Okay, and we can finish this chapter off. Okay, ಅದೊಂದು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ accommodation bill ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು. I'll give you a rough idea as to what accommodation bill is. Okay, so Sumedha has asked the question, why not Rita's account debited to bank account? You can pass that as well. ಆಯ್ತಾ? So ನೋಡಿ, ಅವತ್ತು if you remember in the previous class I told, see, it is a compound entry. When we say that, Rita's account debited to bank account, it is a compound entry where we are actually not recording the bills receivable coming in and bills receivable going out. As there is a part settlement, I prefer to break down that entry and say, let me not directly pass a compound entry. Let me record bills baratte and ade bill horag hogalla. See, that entry you can pass when the entire bill is dishonored. Idralli enagutte anta helidre entire bill is not dishonored. Only portion is dishonored. Only for 50,000 the bill is dishonored. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I will not pass a compound entry, but I will segregate it. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ನನಗೆ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟರು, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿನವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷದ ಬಿಲ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, 50,000 ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸಾನರ್? ಡಿಸಾನರ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? ಬರೀ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸಾನರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್, ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್? ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ನೋಡಿ ನನಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು 2 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ.
ಈಗ ನಾನು ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಡ್ರಾವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ನಂಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬರುವಂತದ್ದು? 2 ತಿಂಗಳ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂತದ್ದು. ನಾನು 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಯ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಂಗೆ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಹಣ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ಪೇ ಮಿ ಮನಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ದ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರು ಬಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು? ಅವು 1 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿನವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು 2 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಇದೆ? ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವಾಗ ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಹಣ ಕೊಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 99,000 ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬರೇ 99,000 ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. 2 ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಅವ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಆಯ್ತು? ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇಸ್ 1 lakh, expense is 99,000. So the net income is how much? 1,000 rupees. Okay. So this is how it functions. Now, what is the entry for this discounting? Now think from my angle. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಎಸೆಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಎಸೆಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 99,000ಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ an asset worth rupees 1 lakh going out. I have an asset worth rupees 1 lakh going out, but what is coming in is 99,000 rupees. So 99,000 is the inflow, 1 lakh is the outflow. Remaining 1,000 is what? It is an expense to me. How much? 1,000 rupees. So entry for discounting is bank account debited. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 99,000. Discount account debited 1,000 rupees. Why discount account debited? Because discount is an expense, nominal account. Debit all expense and losses. So ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ? ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 2, create what goes out. That is 2 business receivable. There is an asset what is going out of my hand to the bank. Very simple aspects. So I hope you are clear with the entry of discounting of the bill. Next, now talking about what do you mean by accommodation bill? Sir, idenu hosa concept accommodation bill. I will say no, it is not a new concept. With the knowledge what you have as of now, you can actually go and solve accommodation questions. Adre accommodation nimge adu concept artha agಬೇಕು first ಗೆ. Concept is very simple. ಕೇಳಿ, normally, okay, imagine a situation. ನನಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು, ಅರ್ಜೆಂಟ್ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂಡ್ ಐ ಗೋ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಐ ಸೇ ನನಗೆ 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ 20,000 rupees. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಐರನಿ ಆಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಮನುಷ್ಯನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಹಣ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್. ಎಲ್ಸೆ ಅಲ್ಲ, ಐ ಗಿವ್ ಮೈ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇಸ್ ನೋ ನೋ ನೋ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೂ? ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಹೀಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಾನೊಂದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ one more guy comes. Okay, let us call him as Mr. X. X will come and ಅವ ಕೂಡ ಪಾಪ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು. ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅವನ ಹತ್ರ, ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಂಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರವೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಈಗ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ why don't we enter into an arrangement? ನಮ್ಗೆ ಹಣ ಯಾಕೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು? ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಲರ್, ಯು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬಯರ್. Are we really selling and buying something? No, we are just acting as a seller and buyer. ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? He will act like he purchased the goods worth rupees 42,000 rupees. Actually ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. He will act like he's purchased the goods something worth rupees 42,000 rupees and he will give me a bill. ಅವನು ನಂಗೆ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದು? 42,000 rupees ಇದು. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆ 42,000 rupees ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹಣ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಔಟ್ ಆಫ್ 42,000, 2,000 rupees ಅವರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ 40,000 rupees ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಈ 40,000 ಎಲ್ಲ ಹಣ ನಾನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, 20,000 ರೂಪಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ? ಎಕ್ಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಮೂಲತಃ ದ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ? 42,000ದ ಬಿಲ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಷ್ಟು ಮಾತ್ರ? 40,000 ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಆ 2,000 ರೂಪಾಯಿದು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲಿ? ನನ್ನದು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವಂದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3 ಈಕ್ವಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್?
So everybody, good. So all are you answering that, it is equal, 100% correct. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬಾಯ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಮ್ಮಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳಿ, ಹೂ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಪೇ ದಟ್ 42,000 rupees? Should I go to bank pay 42,000 rupees or should X go to bank to pay 42,000 rupees? ಯಾರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? Whether the seller or the X. Okay, you can call me as Y. Okay. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ನನ್ಗೆ 42,000 rupees ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಅದೇ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೆ, ಯಾರು ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರ ಹಣ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ನಾವು ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಸಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಸಮ್. ಯಾವುದು? ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಬರುವಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆ ಹಣವನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಆಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿ ಡ್ರಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಬಿಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ರೋಲ್ ರಿವರ್ಸಲ್. ಆಗ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಅವ ಬೈಯರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಈಗ ನಾನ್ ಬೈಯರ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ಅವ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಒಂದು 50,000 ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ಗೈ, ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಕ್ಸಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ವಿ ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಟುಮಾರೋ. Okay, but it is a very easy concept, but more application of common sense is required. Okay, if you did not understand today of accommodation bill, it is fine. We can discuss about it in tomorrow's class. All right. Any other questions you have, you may ask, or else you can leave.